Amém. Vamos lá, vamos ver se vai começar aqui a transmissão, pessoal. Então, pessoal, estamos ao vivo aqui, mais uma vez, com mais uma entrevista exclusiva aí do Super Reef. Hoje, primeiro, perdão pela voz aí, eu estou um pouquinho, acredito eu, gripado, não vamos dizer que é Covid aí, apesar de eu estar com sintomas. Começou aí na terça-feira, então hoje vai ser um pouquinho mais devagar, mas nós vamos procurar trazer um conteúdo com bastante qualidade para vocês. Antes da gente continuar, quero pedir para vocês aí para compartilharem o nosso link. Vamos trazer mais gente para essa live aí super bacana. Nós vamos estar recebendo hoje Howard Roy, que é um dos fundadores da Maxspect. É um cidadão de Hong Kong e ele é o diretor de vendas. Uma grande adição aí, um grande convite aí feito através aí da figura do senhor Cláudio Vidal, que é o representante exclusivo aqui da marca no Brasil. Então, vamos compartilhar esse link e vamos aí colocando as perguntas, trazendo aí os conteúdos aí para a gente conversar com esse novo cidadão aí. Eu sou o Edu Viega, eu sou apresentador aqui do Super Reef. E vamos lá, vamos começar então. Hoje nós temos Howard Roy, da Maxspect. Ele é um dos fundadores da empresa. A empresa é localizada em Hong Kong, com a fábrica em Guangzhou, que fica na China continental. Então, vamos recebê-lo aí, pessoal. 所以今天晚上我们有一个很特别的顾客，是 Howard Roy 从 Maxspect 有限公司。Howard， 我真的谢谢你，你拿你的时间再跟我们一起啊，我们该猜。Hi, good to see you. Good to see you, Howard. And now it's 7 o'clock over there in the morning, and Howard has just took some time to be with us. So big thank for the Brazilian hobbyist for you he being here, huh? Yeah, thank you for having me today. O Howard tá lá é 7 horas da manhã, pessoal. Então, realmente foi uma grande aventura e o Howard tá aí conosco, né? Mais uma vez, once again, special thanks to Cláudio Vidal for making this interview possible, for connecting us. And once again, thank you very much, Howard, for taking our time to be here with us. Howard, nos conta como primeiramente, eu gostaria que tu contasse para nós a tua trajetória, como que tu começou no hobby, como foram os teus primeiros aquários e o que tu estudou na universidade. So, Howard, please share with us your personal trajectory, how you started in the hobby, how are your first reefs, and how are your major and university career? Okay. It's a long time ago. I actually, studied in the University of British Columbia in Canada, back in the 90s. I was majoring in computer science and I have a minor in oceanography. So it was, that's nice. I was into the oceanography field even back in the 90s. Back then I have a small, coral aquarium. And so that started almost like 30 years ago. O Howard, há 30 anos atrás, ele estudou no Canadá. Ele fez, o curso dele foi Ciências da Computação, o Major, e o Minor foi Oceanografia. E lá ele tinha um aquário marinho, e foi assim que ele começou. Isso foi aproximadamente 30 anos atrás. So, you're about 50, right? No, not yet. 40 Not yet? How old are you? How old are you, Howard? I'm 44. O Howard tem 44 anos, tá? So I started in the hobby when I was in my college years, and later on I moved back to Hong Kong after graduating from the college. I start working in the computer science field. It was until 2009 when I start building a new tank again, just to having some extra time and extra money. So I started getting back into the hobby.
So I took a long break, since my college years, and I figured that a lot of things changed since my first aquarium, and I was learning a lot about the new equipment, and I came across the first generation of LEDs back in the time 2009. Depois que ele terminou a universidade, ele voltou para Hong Kong. E demorou muito tempo até que ele começasse a ter um aquário novamente. Isso foi acontecer em 2009. E lá ele viu que muitas coisas tinham mudado no hobby. No que tu trabalhou até 2009, né? 2009 foi o ano de fundação da Maxspect. O que tu fez até lá? So in 2009 it was close to the foundation year for Maxspect. What have you been working since there, Howard? Well, at first I wasn't, working for Maxspect at all. I was just one of the many hobbyists who were, having an aquarium back then, right? And I just, came across the first generation LED from Maxspect, and I myself is a customer. So I bought the unit, I used it on my aquarium, and I really like it. And then I start trying to contact them, trying to do group buys for them, just like any other hobbyist nowadays. When they find a good product, they usually do group buys. And so one thing, led to the other. I start helping them, selling the product into the US and Canada, and even other countries, like even earlier in Brazil. When this started, so it was Howard? about, I think 2010 was the year that we start selling, we're doing group buys. And then over time, I start, helping them expanding the product into more different countries. Let's say Australia. O Howard, então, ele não foi um dos fundadores da Maxspect. Ele era um hobbyista, como nós somos hoje, e ele gostou muito dos produtos da Maxspect. Então, ele ficava organizando vendas em grupo, né? Ele começou a ajudar a Maxspect a distribuir os produtos, vender os produtos para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Brasil e para outras regiões. Yeah. Ok? So in the very beginning, it was just about 3 or 4 of us, starting the business. Actually, the business was started by Vico and Kenny and a few more friends. They were from Guangzhou, and I became one of the team member when I start helping them selling the products into other countries. A Maxspect começou com um grupo de 3 amigos de Guangzhou. Então eles não são de Hong Kong, eles são de Guangzhou, é isso? So they are not from Hong Kong, they are from Guangzhou, right? Yeah. Então esses 3 amigos de Guangzhou que começaram a fazer os produtos, a montar esses produtos, e o Howard começou a ajudar eles a vender e a comercializar. Ok? Yeah, so my partners, they were not really familiar with how to sell the products outside of China. So we started a trading company in Hong Kong, being like a stepping stone for them, and then we start exporting products. And then I also help them do marketing, and almost like a lot of Chinese products, back in the days, they lacked that kind of the packaging or the marketing. So I help them, to tell them what is needed to make a product. Even if you have a really good product, without the proper packaging and marketing, you just cannot appeal to the Western, customers. That is still the same case here now today. You can find a lot of Chinese-made product on Alibaba or AliExpress or Taobao, but they are not catered for the Western customers. So they lack that that appeal. So I was the. O que o Howard começou a ajudar? O Howard começou a fazer eles a exportarem. Lá em Hong Kong é uma região muito famosa por trading companies, por empresas de exportação. Assim, os produtos são fabricados em outro lugar e Hong Kong exporta os produtos para o resto do mundo. Então o Howard entrou com essa parte, além, é claro, de fazer a profissionalização da propaganda. Todos os produtos não tinham embalagem, não tinham manuais. Isso é uma coisa muito comum que a gente vê em importações da China. O Howard, ele criou toda uma identidade visual
para trabalhar os produtos e passar esse sentimento de qualidade. Então, foi isso que o Howard entrou lá. So yeah, I was saying, one of the difficulties is to promote our brand into customers in the West. They never heard of Maxspect back then, but a lot of them, they want to try using LEDs instead of metal halide or T5HO. So that gave us an opportunity to start presenting our product for the hobbyists in the West, including in the US or... Muitos hobbyistas ainda não existia um mercado para LEDs, né? Muita gente queria experimentar e nunca tinha escutado falar na Maxspect, e isso foi uma grande oportunidade. Howard, a Maxspect foi uma das primeiras, né? Ou já existia algum concorrente que usava LEDs? Maxspect was the first one, or among the first ones to produce LEDs light fixtures, right? Or there was already a competitor in the market? They were a few competitors back then, but it wasn't. People are still really skeptic. Back in the time, like 2010, 2011, people still think you cannot grow corals under LED. So we spend a lot of time educating our customers, doing documentaries and showing cases where we grow really colorful corals under LED. Nowadays, no one questions about LED, but back in the time when we start our business, it was really difficult. Quando o nosso negócio começou, muitas pessoas não acreditavam em que os LEDs poderiam ser efetivos em fazer os corais crescerem. Isso em 2010, 2009. E aí eles gastaram muito tempo educando os clientes, educando os possíveis clientes que isso sim era possível. E quais concorrentes famosos que existiam lá em 2010 ou 2011? Can you please tell us any famous brand back over there that was already producing LEDs? Radion, for example, Ecotech? Radion didn't come into the scene until 2012 or 2013. So when we start doing in 2010, there was only like AI Soul. Oh, really? Soul LED was one of the few brand that is doing LEDs. The other one are either they stopped selling LED, like Echo Lamp also from Hong Kong. Echo Lamp is one of the brand, and then they have I think it's called PFO. I cannot remember exactly. And they were some patent issue back then as well. So some company they get sued out of business. So that created an opportunity for us to actually start, selling products when there was Naquela época existia somente a iSol da Aqua Illumination, já existia naquela época, e uma empresa chamada Ecolamp, que acabou saindo de mercado já, e isso foi uma oportunidade deles entrarem nesse negócio. Okay, and so the manufacturing was always in Guangzhou, right? Over there in 2010, 2011, it was outsourced, right? It was not done by yourselves. In the beginning, we were a small company, like let's say just like Apple with Steve Jobs, and starting in his garage. We really started in our garage as well. So we only have 3 people and not a lot of money. So we do a lot of designs, and then we outsource it to a supplier to build our LEDs. But over time, we were lucky at the time that we get the opportunity to sell our LEDs, and then we get our first, the profit coming in, which allow us to further invest into our company, expanding the company, building up a bigger development team. Quando eles começaram, eram apenas 3 pessoas, né? Pessoas com muita vontade, mas pouco dinheiro. Então, eles começaram como Apple, começaram numa garagem. Então, eles faziam os desenhos, faziam os projetos e mandavam uma outra empresa produzir. E com isso, com o primeiro dinheiro que entrou dos lucros, eles já foram investindo na capacidade produtiva. Hoje, eles já produzem, hoje eles têm a própria fábrica, mas lá no começo, eles mandavam para outras pessoas produzirem.
So yeah, over time we start building our own assembly line. We start have our own development team, and right now I would say most of our product lines are made completely by ourselves, with some components made by our suppliers in Guangzhou and in nearby cities. So we actually managed to consolidate our supply chain to be within a local region within our factory and office, so we can streamline the development and manufacturing process. E assim eles conseguiram colocar tudo único, em fazer com que a cadeia de suprimentos dele seja mais funcional, tudo em um único lugar. Hoje vocês têm quantos funcionários, Howard, para a gente entender o tamanho do negócio e estão presentes em quantos países? Today, how many employees do you have over there in the factory, and in how many markets are you already selling the products? Well, we have about 60 to 70 employees, from in our office and our factory. We have a separate factory and office. And for the country, I think I have not counted it, but we are selling to, I would say, other than Africa and South America countries, we are selling to everywhere, including the Middle East, including Russia, India, any kind of any countries in the world that have a significant aquarium hobby that we are selling to them. Eles têm aproximadamente de 60 a 80 funcionários entre escritório e unidade fabril, e eles atendem todos, vários e vários países. Ele não sabe contar, não sabe dizer precisamente quantos, mas África, América do Sul, Europa, onde existe um mercado de aquarismo, eles estão presentes. Então, é sempre isso, é inacreditável. Esse sucesso, Howard, ele foi de imediato? Os produtos tiveram aceitação? Ou vocês enfrentaram algum problema aí? Howard, how was this start? It was, how to say, it was smoothly, or you guys faced difficulties with government, with sales, with product development? How was it? It was, well, just like any small company, we face a lot of problems in marketing. We don't have a lot of money in marketing. We spend a lot of our money in research and development. That's why in the year 2014 we launched the Gyre pump, which took over 3 years in development. A lot of companies, it took well over. So we started the development in 2011 when we were still selling LEDs, but we have the foresight to understand that we cannot just sell one product. So we start developing other. As dificuldades foram muitas, como em várias outras empresas hoje passam por isso. Eles investiram muito dinheiro em marketing, muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, as bombas Gyre, que foram lançadas em 2014, demandaram 3 anos de projeto. E isso significa que em 2011, quando eles dependiam apenas dos LEDs, eles já estavam trabalhando nela. Então foram aí 3 anos trabalhando para isso, né? E quando a Gyre lançou, eu acredito que isso foi uma coisa espetacular, né? Porque a Gyre teve uma aceitação gigantesca. É possível dizer que a Gyre teve um grande impacto nas receitas da empresa? I remember when Gyre was launched, that it was a big noise all over the aquarium hobby because everyone loved the pumps. Can we state that the Gyre pump had a good impact in the company's sales and turnover? Well, yeah, I was, of course, having a unique product helps bring in additional revenue. But then, we were still a really small company even when we launched the Gyre. So, and then we also have to apply for the US and European patent for the Gyre pump. So it costs a lot more money as well. So again, it was always a struggle between how much money you spend in R&D or in marketing
So we're trying. We have a really tiny team. I mean, how big was the then- company when Gyre was launched? about 20 something people. Uau, I mean, the incredible, whole- incredible, yeah. Howard, incredible. Yeah. Então, quando So I- lançou a Gyre, pessoal, a empresa tinha 20 pessoas. Em 2014, a empresa tinha 20 pessoas. E apesar de ter sido um produto único que trouxe um monte de clientes, um monte de receita, ele ainda foi uma dificuldade muito grande, porque eles tinham que investir em patentes, eles tinham que investir na questão do marketing e continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento. Então, mesmo quando eles lançaram a Gyre, que foi um produto fantástico, era uma empresa que tinha 20 pessoas só. É inacreditável esse daí. Okay, so but it was quite a smart move to do this patent thing, man, because I believe that many people try to copy, right? Yeah, well, we understand that, you know, a lot of companies in China, they're just gonna do copies, but we do not want to be them. We want to be innovative. We want to spend a lot of our money, I mean, in the research and development. So again, being a small company, we were juggling the little resources that we have. So, for example, back then, I am the only one in the marketing team. I am the marketing. So I do all sort of marketing for the company, just myself, without a team at all. But, you know, fortunately, we survived with whatever little marketing we have. I think we sell the product through the word of mouth. I mean, having a good product, that's really important. Eles sempre se preocuparam com essa questão de patentes, mas eles sabem que existem empresas que só vão copiar e copiar e copiar. Então, o marketing para eles sempre foi importante. E ele é o marketing da empresa, é ele sozinho que trabalha com isso. E o que eles querem é ser uma empresa inovadora. Eu já vou aproveitar esse gancho e vou fazer a pergunta para ele. Como que a empresa lida com concorrentes como a Gebal, que copia o aspecto de seus produtos? Pessoal, eu estou escrevendo, tá? Para poder aparecer na tela aí para nós. Howard, let's do pull up this question already. We are talking about patents, and I want to know how the company deal with companies like Gebal, for example. Because, man, they copy your products, they copy aqua illumination products, they do the same aesthetics. So how you deal with this thing over there in China and Hong Kong? Well, we took a lot of different approaches to handle companies like Gebal. First of all, of course, we have to have our own patent. So we have applied and successfully applied for the US and European patent. So we already have patents in both the US and like 20-something states in the Europe. So that's at the beginning. But then we also understand having a patent is not gonna solve all the problem with copycats like that. A primeira solução foi aplicar patentes nos Estados Unidos, na Europa. Eles já têm essa patente de mais de 25 países lá. E só que ele entende que isso não vai resolver todos os problemas. E na China? Me fala da China, porque eu sei que está começando a funcionar essa questão aí das patentes. Vocês conseguiram fazer a patente da Gyre, por exemplo, aí na China? And how about China, Howard? Because I know that these things start to working over there in China. How is anything that you can do about Gebal over there? It's a really complicated issues, and even, I mean, having a patent, it doesn't mean anything unless you're willing to spend hundreds of thousands of dollars in legal battle. And at the end of that, I think nobody wins. The only winner from a legal battle is the lawyers and attorneys. They make money from legal battles, and you all lose out. And so we figured out that in China, we are not going to fight them because the legal system the patent system in China is not that well developed, I would say. So Então, em relação na China, não vale muito a pena, porque se tu quiser entrar com uma ação contra eles, tu tendo as patentes, tu vai gastar um monte de dinheiro, perder um monte de tempo, e as únicas pessoas que vão ganhar com isso
vão ser os advogados que vão estar fazendo esse tipo de serviço. Então, eles optaram por deixar isso de lado, não dar seguimento nisso. Mm-hmm. So the second solution to copycats is to improve our technology. I mean, we keep inventing or enhancing our technology. So right now we are selling the Gyre, 300 series, which is the third generation, with a lot of improvement in design, in functionality. It runs really quiet. And Jetbao, they are still selling the copycat of our first generation. So that is a technology gap. And so that's what we're going to continue to do. We're going to leave them behind in terms of technology. We are already working on the fourth and the fifth generation of the Gyre pump already. So that's the one way we can leave them behind. Então, qual que é a opção deles? A opção deles é avançar, é melhorar tecnologicamente. Eles já estão no terceiro modelo, foi lançado o modelo 3000, que é a terceira geração da Gyre, que é super silenciosa e tudo, mas eles já estão trabalhando na quarta e na quinta geração, enquanto empresas como a Gebal, que estão lá, estão com aquela cópia lá, é cópia da primeira geração ainda. Então, é isso que eles vão estar focando, em melhorar a qualidade e avançar, né? É isso aí que é o foco dele. And that's quite impressive, Howard. That's quite impressive. It's good to hear that, and it's a bit upsetting that you cannot fight companies like that over there. It's not economically viable, but and then one more thing that we do for the last few years is to join partners with other manufacturers and brands in the market, like Resi, Ice. We licensed our patent technology to them and help them manufacture their own line of Gyre pump. The Ice Cap IC2K, Ice Cap IC4K, and the Resi Reef Wave pumps are all designed and manufactured by ourselves, licensing our Gyre technology. So our approach is to have people who want to buy a Gyre pump product. They will always go for an authentic Gyre flow product, either from Maxspect or from IceCap or from Resi. So that's the plan. Então, o que eles fizeram com atitudes também é licenciamento para marcas, licenciamento para Red Sea, para Glamorca, para IceCap. Isso foram alternativas que eles fizeram para que as pessoas que querem uma bomba como a Gyre comprem um produto original de outras marcas que são fabricadas pela própria Maxspect, mas são dessas outras empresas. Explica, Howard, qual é a lógica de tu estar fazendo isso para empresas que atuam dentro do mesmo mercado? Isso é uma coisa que eu não consegui entender ainda. A SCAP e Glamorca, eu acredito que a participação delas são mais dentro dos Estados Unidos. Red Sea eu entendo que vai para todo o resto do país, né? Mas para todo o resto do mundo. Mas por que está tendo esses licenciamentos tão específicos para eles? E segundo, existe alguma diferença de qualidade entre os produtos licenciados e a Gyre? So, two questions, Howard. First question is, I believe that IceCap and Glamorca, they are more USA-based companies. Red Sea, it sells all over the world. This one I can understand. But what is the purpose of selling, making OEM products for companies that do the same market? And second question, is there any quality differences between Maxspect brand products and those other three? Okay. First of all, we understand that even though, let's say, Resi, they sell internationally, but they have their own customers. They have their own market. There are some market that we have not been able to, I would say, reach out to. They are loyal Resi fans. They loyal Resi customers. They are buying only Resi products. So having Resi, a pump that we OEM for Resi, is not going to come into direct competition with us. And so that is your first question.
Now, Então, em relação, por exemplo, à Red Sea, as pessoas que compram os produtos da Red Sea, elas querem ter tudo da Red Sea, elas são fiéis àquela marca. Ele é um mercado que a Maxspect ainda não conseguiu entrar. Então, este é o objetivo, fazer um licenciamento para que tragam clientes novos. Mas e a Scap e a Glamorca? And how about a Scap and Glamorca? now, basically, IceCap, Glamorca, and our jump line, jump Gyre that we are launching, and the Red Sea, they are all basically the similar models. The 2K, the 4Ks, or the Red Sea RW25 and RW45, they offer similar, I would say, functionalities and performance. But the Gyre 300 is actually our flagship product that we are not OEM for anyone. So when it comes to flow rate or functionality, the Gyre 300 is actually doing is pushing more water. It's got more functionality with the default controller. So basically, I would say the Red Sea, the IceCap, the Glamorca, and the Jump is more like a entry level, or for hobbyists with less requirements or less sophisticated controls. They would usually go with entry level product. So that is where the OEM products stand around. Now for the flagship, it's always we reserving the top tech technology for our Gyre pump, the flagship Gyre 300. Então, pessoal, o produto top, o produto carro-chefe hoje é a Maxspect 3000, a última geração das Maxspects da Gyre, né? Todos os outros produtos, como a Scap, a Glamorca, a Red Sea, eles são produtos mais de entrada. Essa tecnologia a Maxspect licenciou para eles. O produto hoje da bomba da versão 3000 da terceira geração não está disponível. Ou seja, o produto ainda melhor, de melhor qualidade, melhor desempenho, é essa 3000, né? Pessoal, eu gostaria de dar uma passadinha aqui no chat, queria agradecer a presença do seu Anderson Vielmo, grande amigo nosso lá de Santa Maria, um lojista incrível. O Thyssen, que está sempre aí junto conosco, um abraço, boa noite. Luiz Reis, Júnior Ribeiro também está sempre aí junto conosco. Cláudio Vidal, que é o importador oficial aqui dos produtos da Maxspect já há muito, muito tempo. Depois nós vamos entrar nessa história, Cláudio, contar aí, eu pedi para o Howard contar como que foi que ele te conheceu. Leonardo Cruz, James, Marco Martins, o Carlos, e é claro o Luiz e o Ledo aí, que também sempre junto conosco. Pessoal, se vocês estão gostando da entrevista, não esqueçam de dar aquele joinha que é super importante para nós. E mais uma vez, deem uma chamada aí para trazer mais gente para a gente aproveitar essa oportunidade única de estar conversando aí com um dos maiores fabricantes. Eu acredito que é o market leader hoje na questão de LEDs, não só no Brasil, mas eu acredito também no mundo, né? Vamos para a próxima pergunta aí. A gente acabou entrando nessa questão das licenças, mas ainda eu quero que ele traga mais algumas questões características. Eu falei para o Howard que ele tem um grande peso, não apenas de ser uma das maiores empresas, mas também de ser o nosso primeiro convidado asiático aqui no programa de entrevistas. E eu gostaria de saber dele o tamanho do mercado de aquarismo marinho na China, Hong Kong, e qual a participação da Maxspect nesses mercados. Howard, I was just saying thanks for the audience. Claudia's over there. After that, we're going to get in part. We all would like to know how you guys met. Now we go for the next question. Howard, how big is the reef keeping hobby in China and Hong Kong? Because here in Brazil, man, it's European school, USA school, and a few people know about that. Myself, I have lived over there, and I know that's quite big, especially the tropical fishes and jumbo fishes over there. And I would like to know
from you if you can tell us about Hong Kong and if you can tell us about China mainland. How big is the reef keeping hobby and how big is the market share for Maxspect in those markets? Well, for Hong Kong is a small city. We have, I would say, overall in the aquarium industry, we have something about less than 200,000 hobbyists in the entire aquarium hobby. But then for Reef, of course, there will be a smaller portion of that, I would say hobbyist demographic. Last time I know, there will be around about 30 to 50,000 hobbyists in Hong Kong. Now for China, it's a rapidly expanding. Então, Hong Kong é uma cidade que foi parte do Império Britânico durante 160 anos e ela é isolada geograficamente da China, né? Tem barreiras, tem um sistema monetário próprio. Nessa cidade são 7 milhões de pessoas que moram lá dentro, pessoal, muita gente. Hong Kong, o Howard nos passou que tem aproximadamente 200 mil aquaristas, mas desses apenas 30 a 50 mil são aquaristas de Recife de corais, aí como nós, né? De qualquer forma, eu acredito que é bem mais gente do que o que eu tenho nos grupos de WhatsApp, pelo menos, é um número aproximado. Então, é bastante gente, sim. Okay, and for China, I think we do not really have any numbers right now, but it would be easily over 300,000 right now. But the market for 300,000 isn't really nothing when you're talking about a country with so many. For reef keeping or for aquarism? I think it's reef keeping. Man, that's so huge. But then it's still rapidly developing. So more and more people are joining the hobby every day. Já na China continental, ele estima que tem mais de 300 mil aquaristas de Recife de corais. É uma quantidade absurda, né? É um número assim gigantesco. Mas ele acredita que o hobby está avançando mais e mais rapidamente. Isso é uma coisa que eu também vejo nas vezes que eu vou para lá. Cada vez tem mais produtos sendo disponíveis. Howard? Okay, so I think with the reef hobby, the reef equipment that we have been using, a lot of them have seen the price drop by up to 80%. I mean, 10 years ago or 15 years ago, when you buy a protein skimmer, it would easily cost you over $1,000 US. Nowadays, it costs you like $200 just for a protein skimmer. So that basically lowered the cost of owning a reef aquarium. So a lot more people in the Southeast Asia market are starting to own reef aquariums. Uma coisa que ele conta, né, que há 10 anos, 15 anos atrás, eu lembro isso também, o meu NAC 7, eu paguei muito caro, acho que era coisa de $800, $900. Ele relata que os skimmers naquela época era coisa de $1.000, agora tu já consegue comprar um excelente skimmer por $200, e isso faz com que fique muito mais acessível. É claro, né, pessoal, a gente está falando da China, né, porque aqui no Brasil o negócio só sobe, e sobe bastante, né, vai dar uma carcada bem boa aí. And I was just telling that, man, that's a good situation over there in China, because here in Brazil, the things just get more and more expensive. I understand. It's quite a pity that we're always facing so much difficulties, because as we were telling you, Howard, that's true. I remember that in 2010, it was like $800, $900 for NAC 7 from Double Magos, and now it's $200, $300, no more than that. Yeah. And the same things happen with the lights, the LED lights over there. Yeah, there's a lot more. Ever since we started the LED, I think nowadays LED became the mainstream in lighting. So a lot of companies in China, they start making LEDs, and it's just like a big bloom. Everyone is making LEDs for aquarium, and it became really no more. A lot of companies they try to get in the market, so they were willing to slash the retail price. They're actually making empresas
Depois que eles low, começaram, muitas empresas começaram a investir também em LEDs, né? E isso fez com que os preços caíssem e os produtos estão tendo que se tornar mais competitivos por causa disso. Hoje, quais são os outros fabricantes chineses que são concorrência para a Maxspect? Porque em termos de qualidade, eu acredito que a Maxspect é a melhor. Howard, I believe that the Maxspect quality is quite clear how good it is. So, which competition you are talking? Which competition is over there for you guys to face it from China? in terms of lighting or other? Yes, in terms of lighting, I would say that, for example, Z-Light doesn't present like a big competition for you, right? It's not. You have to understand the average hobbyist in China. They are only willing to spend maybe like $50 or $80 for LED. So there will be always some products to satisfy that kind of market. So it's not really about competition. It's more about how we can educate customers to know the difference between the quality. You can buy a LED for $50, but it's not going to work in a long time. It's not going to keep your corals alive or thriving. O perfil dos robistas lá na China continental, eles querem gastar em torno de 50 a 80 dólares em LED. Então, não é em relação à qualidade, à dificuldade de competição por qualidade, e sim para tu educar o teu público que tu precisa de uma coisa boa para que tu tenha bons corais. Então, isso faz a grande dificuldade, eles educarem as pessoas e dizerem e mostrarem o que é bom e o que é necessário. Hoje a China representa quantos por cento, a China continental representa quantos por cento do negócio da Maxspect, Howard? So Howard, in terms of export, not export, I would say the domestic market for you, the domestic market in China represents how many percentage from all over the business, from the business all over the world? Right now it's about 15-20%. Oh, that's a good number. I would say that's a good number, isn't it? Yeah. I mean, we work really hard in expanding, the hobby in China. We were joining a lot of the official entities in the government to help promote not just the hobby, but overall, like how to take care of your ocean, or coral propagations, like how to recover bleached out corals in the ocean. That's nice. So we were actually actively engaged in those, government entities. Hoje o mercado chinês representa para eles em torno de 15 a 20% das vendas da empresa, né? E ele relata que ele tem se envolvido, que a empresa Maxspect tem se envolvido em várias iniciativas do governo com o objetivo de conscientização e de preservação ambiental dos recifes de corais. Então, isso é uma coisa que a Maxspect tem participado ativamente. Existe alguma área, algum recife de coral que pertence à China continental, que pertence a Hong Kong, ou não? E o hobby de mergulho é significativo aí na região? Howard, regarding the coral reefs, is there any coral reefs that is I would say is part from China, part from Hong Kong, and how is the scuba diving hobby over there? It's also well seen. Is there places that you guys could go? Well, I have not engaged in scuba diving, but I do know they have a lot of people scuba diving in the Hong Kong coastline, or even in Shenzhen. They have a long coastline. If you look in the map, just along the coastline of Guangdong, you have a lot of destination where you can have a really nice coral reefs. But the Chinese government, they put in a really strict rules about where you can scuba dive, or you cannot disturb the coral reef
let alone harvest from the coral reefs. Again, because there was a lot of damage done to coral reef, back in the days 10 years ago, when people were harvesting corals, out of the ocean without any regulations. But now they have really tight regulations in place. So there are coral reefs in the Guangdong area. Yeah, of course. Então existem sim recifes de corais na região de Guangdong. Guangdong é Cantão, na região de Cantão, que é o estado mais ao sul, qual Hong Kong pertencia antes de ser tomada lá por aquele absurdo lá pela Inglaterra, tá? Então, nessa região existe, e sim, o hobby de scuba, né, o hobby de mergulho é popular. Vamos para próxima questão aqui. Opa, só um minutinho, pessoal. Eu vou escrever aqui a questão para a gente poder deixar registrado. Eu vou resumir ela aqui para não perder muito tempo escrevendo. A relação entre cobertura total e spot e modular. Então, antigamente, a primeira geração, a Mazara, todas elas eram luzes modulares. E depois veio a Razor, veio a Recurve, e elas eram luzes que tomavam o tanque inteiro, cobriam o aquário total, que é uma coisa que a gente está vendo mais por agora. O pessoal usando híbridos, né, com T5 para ter uma cobertura plena. Porém, a Maxspect ela voltou com a Ethereal. E a Ethereal é uma luz modular, novamente, é para tu ter várias em cima. Por que eles tomaram esse caminho? Howard, since Generation 1, since from a Zara series, Maxspect was making lights that were modular size, that were not spotlights, that were modular size. And then we saw Razor, we saw Recurve, and they are full length tanks, right? Full tank length lights. And now you guys came back for this modular type with the Ethereal. Why that? Why this decision was made, and which was the reason for that? Well, we were actually not moving back and forth. If you look at the timeline, we launched the G2s and the Sarah back in 2012, 2013, and then we launched the Razor in 2013. So we were selling both products, simultaneously. And in 2015, we launched the Ethereal, and in 2017, we launched the Razor X. Basically, we have both a modular and the tank size light available simultaneously. And the reason is different customer has different requirements. And some of them like modular, some of them like a simple single fixture for the whole tank. So that's why we are building both solution. And we will continue to build both solution for customers. Então, não foi uma ida e volta. Sempre existiram os dois, a geração 2 e a Mazara. A Mazara foi lançada no começo de 2012, e logo depois já veio a Razor. E os dois produtos foram trabalhados juntos. Em 2015 veio a Ethereal. 2015 eu não sabia, eu achava que tinha sido recente. Para mim é uma surpresa. E então sempre foram mantidos em conjuntos. E eles vão continuar tendo dessa forma porque cada cliente é diferente. Cada cliente tem uma proposta, né? Uma outra coisa que eu quero perguntar para o Howard é que várias empresas agora estão adotando vários LEDs e não spots, como a gente vê também nas luminárias deles. Isso é uma tendência, ele acredita que isso faz a diferença. A Maxspect tem previsão de ir para esse tipo de produto também? However, we see many companies now doing bigger sizes, let's say, bigger PCB boards for LEDs. For example, ATI, for example, Philips, for example, Radeon. Even Radeon got much, much bigger to give a better coverage. And this is different from the ones that you have besides Ethereal now. So do you believe that this makes a difference? How you see that? How you see the people using hybrids with T5s?
Do you believe that's a tendency? Do you believe that this is going to be a new trend in the hobby? Well, I think our hobby, the trend in our hobby keep changing, coming back and forth. I would say when we first launched the LED back in 2010, 2011, the G2 is basically like the Radeon today. A lot of LEDs, I would say up to 30, 32 LEDs in a broad spectrum. And then later on, the trend changed into using a compact LED, smaller chip with all colors. And then it changes from there back and forth a few times already. Now it's going back to the beginning again. So yeah, that's true. I haven't realized that. Yeah, so it's not really about which one is more effective. It's really up to the customers, the hobbyists, which one they like. Some of them they like, yeah. É uma coisa muito incrível mesmo. A geração 2, quem não conhece, é uma luminária com, sei lá, uns 50 centímetros, uns 40 centímetros. A Radeon nova é bem parecida com o que eles tinham. Ou seja, era grande. Então, é uma questão de moda, é uma questão de gosto. Começou dessa forma, depois já quiseram mudar para os spotzinhos, para uma placa mais compacta. E agora está voltando de novo. Então, esse negócio do hobby é sempre um vai e volta, sempre que o Howard está comentando conosco. So, and as for the hybrid, I think, again, it's really up to the hobbyist. Some hobbyists still believe the T5HO is better in terms of aesthetic or to the corals. So, I mean, some people like that idea, some people don't. They think, why should we go back to T5HO? I mean, so it's really difficult to predict what the trend is going to be. So that's why a lot of companies, they are spending the money on everything. So they will have a little bit of concentrated LEDs in a small chip, or they will have a broad one, or they even support hybrid. So there's no definite answer. Então não tem pergunta, não tem como responder. Realmente é uma questão de gosto. Tem gente que ainda acha que a HQI é melhor, tem gente que acha que a T5 é melhor. Então é uma questão bem particular e não tem o que falar, né? A pergunta do Marco é: se a Maxspect tem intenção de entrar no mercado de lâmpadas T5, se tem uma opção ao custo-benefício. So a question from our audience comes to that: does Maxspect had plans for making T5s? Is there an idea for that? Well, the reason why we launched the Recurve a few years ago is because we want to create more like a hybrid LED but without using T5. We understand the T5 has a really shortcoming. T5 requires a different ballast to power compared to LED, and they have a different lifespan. So if we make it, T5 has also a much bigger build than LED, so you cannot make it really thin. So right now we have no plans to make T5HO. A ideia de uma cobertura maior do tanque veio com o lançamento da Recurve. Ela era a ideia de fazer mímica, né, copiar uma solução híbrida. Só que eles entendem que não cabe fazer isso com lâmpadas T5, porque elas são ineficientes, elas precisam de muito mais espaço. Então, não existem planos para isso. A solução para uma cobertura maior seria o produto da Maxspect, a Recurve. Ok. Vamos lá, então, para uma próxima pergunta. Como surgiu o Airaqua Duo? Como surgiu o Airaqua Duo? Howard, tell us about the Airaqua Duo history, because yes, I believe that before doing that, you need to tell us about the pump, and then after that, you go for the skimmer. You guys always have been trying to develop new products for the aquarium hobby, and how these ideas came to be? Well,
I think a lot of our ideas come into, when we were questioning ourselves, how can we improve our aquarium? What is the shortcoming? What is the pain point when you do maintaining your tank? One of them is a lot of people have multiple pumps in the sump. One to do the return pump, one for the chiller. If they have other closed circulation, they may want to do a closed circulation in the sump, so 3 pumps, and then another pump for a skimmer, a pump for any reactors. So we are looking at about 4 to 5 pumps in a Eles typical estão sempre sump. procurando achar novas soluções, pensar em coisas que podem melhorar no hobby, como por exemplo essa questão das bombas. Muitas pessoas têm várias bombas dentro do sump, um para fazer o recalque, um para mandar para o chiller, uma dentro do skimmer, uma para fazer circulação dentro do sump. Então eles começaram a refletir sobre isso. So when we look at the problems that we face, we figure, why can't we build a pump that will actually have multiple output? Just one core, one motor with multiple output. This way we can cut down the number of pumps in a typical system. So that's why we developed the turbine dual pump, a single pump with dual output. This is the same pump that I'm using in my own aquarium. One side is used for returning water to the main tank. The other side is to power my chiller and also for water for my frac tank. So instead of using 2 or 3 pumps, now I only use one pump. That will save energy, cut down the heat generated, and we thought that was a pretty good idea. Então, qual é a ideia dessa bomba? É usar o mesmo equipamento, o mesmo centro com 2 saídas, com que pode gerar 2 saídas. No caso dele, ele usa uma para retornar água para o display e a outra ele joga para o mudário e para o chiller. Então, assim, ele tem uma maior eficiência energética, gera menos calor e é uma excelente ideia. Ok? Okay, so after we build a pump, we just figure out that where else can we use this pump? Because if you look around, a lot of protein skimmer, they are using similar DC return pump or AC return pump, but they modify that. So that gave us an idea that we also want to make a skimmer utilizing the turbine dual pump. So when we're designing the skimmer, we want to maximize the advantage of having a dual output pump. So that's why we developed the Air Aqua Duo with a dual intake and dual output. Of course, we put in a lot more effort into thinking what is the shortcoming of a typical skimmer nowadays. They usually have a lower air to water ratio, which means it's not as effective. Then if you want to improve the efficiency of the skimmer, you need to make use of a bigger pump. But then if you use a bigger pump, you will left with a smaller room in your reaction chamber. So you need to have a bigger skimmer body to house the bigger pump. So how can we, A eficiência do skimmer é por uma boa relação entre a água e ar. Para tu ter isso, tu tem que fazer com que essa bomba caiba, que seja a maior possível dentro do skimmer. Então, tu tens que ter uma grande bomba dentro do menor skimmer possível. So basically what we do is figure out that we have a turbine dual pump. We can have dual intake, which means we can double the air intake. So that's why we engineered the turbine dual pump into a skimmer body. Without having a huge skimmer body, we can still improve the efficiency. Now, in order to further improve the efficiency, we even added a dual needle wheels inside the pump. I mean, it's a technical aspect of the skimmer.
that we can look at the internal image of the skimmer to know a little bit more. Basically, we have a spinning needle wheel on one side, and then we have a set of stationary needle wheel. This way, we can actually, chop up the air bubble into really fine micro bubble. So I think the Air Aquaduo skimmer is producing one of the finest bubble that you see in a protein skimmer. Então, como eles conseguiram maximizar isso, seria com a entrada dupla de água dentro do skimmer, né? Eles fizeram mais algumas outras modificações, como, por exemplo, a utilização de impeller tipo agulhas, que isso faça um melhor resultado, um maior rendimento. Então, existe uma no eixo e existe outra também na base. Então, isso faz com que tenha uma maior produção de bolhas dentro do skimmer. Uma coisa que eu quero entender, Howard, na bomba, né? Não seria mais fácil, então, fazer a mesma bomba com o mesmo motor, só que com a boca maior e um bocal maior? Por que o formato que vocês fizeram é mais eficiente? Howard, I'm trying to understand, and I was wondering if you could explain to us why this pump is different than using the same motor, but with a bigger intake and bigger outtake. Okay, like I said, even if you make a bigger pump, you can only draw in so much air from one side, right? Because you need to have water to draw in air when you have a pump running. So the only thing is, if you want to increase the airflow, you need to have a bigger pump. But then, like I mentioned earlier, right now, imagine this is the skimmer body. The pump is already make up about a large space in the skimmer body. If you make a bigger pump, then you need to make the skimmer body even larger. So what we really want to do is we want to maximize the volume inside the reaction chamber, so that you don't need to have a big skimmer in the tank, which is still able to perform like a big skimmer. So that's what we were trying to achieve, having a medium-sized skimmer, but can outperform other skimmer, which is, having a bigger footprint. A lot of people owning a tank about maybe 4 foot or 5 foot tank, they cannot put a large skimmer in the tank, but they have a lot of animals in the tank, like corals or fish or LPS, and the more animal you have in an aquarium, then you need to have a more efficient protein skimmer to get rid of the biomatter. So it became a really difficult solution, a difficult problem to solve. So I thought, having the Air Aquaduo with a smaller footprint, that would be a solution for that kind of tanks, medium tank. Ele tá me falando na questão que o objetivo de ter usado a bomba essa é a maior produção de oxigênio, né, de criação de bolhas com um tamanho muito menor, que senão ia ter que ter um aquário maior. Só que eu acho que ele não entendeu bem a minha questão. Minha questão, mais uma vez, foi: por que a bomba Air Aquaduo ela tem um maior rendimento? Por que foi 2 saídas ao invés de uma saída única maior? Isso que eu quero perguntar para ele. I believe that there was a misunderstood. My question was, Howard, why you opt for having 2 entrances? Isn't the same than having a bigger, only one entrance? There's no comparison. We tried, using different single entrance pump with a dual entrance. The air to water ratio cannot be matched. That's a simple answer. That's the same. So even that, if we have, for example, 1 inch and 1 inch, and then we have or we have only 2 inches entrance outside, it's going to be different then. If you have a 2-inch input on a pump, then the pump has to be much bigger, right? You cannot have a small pump with a big intake. It's not going to work, because the propeller inside can only draw in so much water with that much. The motor block. The motor block is basically coiled copper, right? When you pass current
it generates magnetic force and it will spin the propeller. So if you have a small pump, there's only so much speed it can spin, so much water it can draw in, so much air it can draw in. So if you want to have, the same amount of air and water like our turbine dual pump, you need to use an even bigger pump. So, and even if having a bigger pump, you may have more water coming in, but not necessarily more air. So you have one coil, and then the axis, it goes from both sides, right? Right. So that's why you have more efficiency, and then you can produce it a bigger turn rate. Perfectly understood. Então, pessoal, aí que está a grande jogada, né? Hoje um motor elétrico, ele tem um campo magnético, que é de cobre, né? E no meio ele tem um eixo. Todas as nossas bombas, ele só produz energia, só produz a água, a movimentação da água em um dos lados. Mas qual é a grande diferença do aeroaquador lá? É que ele usa os dois lados do eixo, ou seja, um único campo magnético e produz a movimentação da água lá dos dois lados. Qual é a grande diferença, a grande sacada? É que tu consegue ser mais eficiente do que se tu tivesse apenas uma entrada, porque para tu ter uma entrada com o mesmo resultado, ele teria que ser muito maior do que é hoje. Então, tem um ganho energético significativo. So, how much you would say, Howard, that this would produce? There is a gain of how many percentage? 30, 40% more? Well, it's not like that, because you still have to consider the amount of power generated. Yes, that was yeah. So basically, if you look at I would say the advantage is not about how much efficiency we're talking about. It's about, we should talk about more about how much air is drawn in from because how does the protein skimmer work? It works by reacting small microbubble with organic matter in the water, right? So the more microbubbles in the reaction chamber, and the longer it takes for them to react with the water, the more efficient it is. So então, our não é um ganho energético. A questão é quanto mais tu consegue produzir de oxigênio, de ar dentro do skimmer em um menor espaço. Não é um ganho de eficiência econômica, porque tu vai precisar de mais energia para girar isso. Porém, tu vai conseguir fazer isso em um lugar muito menor. So if you look at it this way, the air aquadual has a lot more air coming in, so there will be a lot more microbubble within the reaction chamber. Now, the other advantage of the air aquadual is that we can have both intake, drawing water from the sump, or you can close off one side. So that side will now start to recirculate the water within the reaction chamber. So one side drawing water from the sump, the other side will be closed circuit recirculation within the reaction chamber. That means the water will have more time to react with the bubble instead of just coming in and then going up to the neck. Now you have one side coming in, and the other side try to recirculate the water. Então, existe uma outra opção na utilização do aeroaquador, que em vez de tu jogar as duas bombas para cima, para o pescoço do skimmer, tu pode colocar uma para recircular dentro. Para quê? Para que tu aumente o tempo de contato da água antes de subir para o skimmer. E eu acredito que isso tu utilizaria numa água que tivesse menos componentes orgânicos. You would opt for that when you have less organic compounds in the water or more organic compounds in the water? Well, if you have a lot of organic compounds in the water, then you want to do the closed circuit recirculation. This way, it will be able to strip those biomatter from the water quickly. But if you have a larger tank with less bio load, then you want to process more water. Then you open both sides, so it will have both sides coming, drawing water into the skimmer. So that way you will process more water per hour. Então, como eu tinha pensado, né? Tu vai estar usando uma saída e uma circulação quando tu tem bastante matéria orgânica.
para que tu tire o máximo possível daquela água. Agora, quando tu tem uma carga orgânica baixa num tanque gigantesco, tu vai botar as duas para que o máximo de água passe mais rápido por lá e vai liberando essa água e esse processamento, tá? Ok. Vamos para a próxima pergunta, então. Por que existe a linha jump, né? O que podemos esperar uma vida menor dela? Podemos esperar um tempo de vida menor dela. Or there is someone called Greg Carroll. Send you hi. Okay. Hi. Howard, how the jump line came to be? Can we expect? I know that's a second line, right? So can we expect a shorter life cycle from this product, a lifespan from this product, or what? Tell us about the jump. Why have you decided to do that? Well, basically, when we look at our hobby, we have a lot of customers or hobbyists. They really have a budget. They are not going to be able to spend, a whole lot of money on aquarium equipment, but they still want to own and keep an reef aquarium. So previously they would have little choices to choose from. Either they go with really low end, low budget, Chinese made, copycat products, or they have no other alternative at all. So when we look at that, we felt that it is our responsibility to help those customers, to help them, meaning we will have more. Eventually, we'll have more hobbyists in our industry, which is going to be beneficial. Hoje no mercado as pessoas têm duas opções: ou elas compram um produto caríssimo de primeira linha, ou eles são obrigados a ir com produtos baratos de AliExpress, de fabricação chinesa, de cópias. Não existe um meio termo. E muitos dos clientes, eles não têm tanto dinheiro para gastar com produtos de excelente qualidade. Então a Maxspect se sentiu na obrigação de dar uma alternativa para esses clientes, em trazer produtos com uma qualidade aceitável por um preço mais competitivo. Okay, because we know that everyone has to start somewhere. I mean, imagine your first tank, your first reef tank, how much money you spend on it, right? You are not going to spend a lot of money until later when you get more experience, right? So we start to think about how can we produce a more affordable product without sacrificing a lot of quality or performance. So that's why we came up with the jump line. E eles criaram a linha Jump justamente para isso, né? Quando a gente começou lá, a gente gastou uma determinada quantidade de dinheiro e a gente só foi gastar mais quando a gente adquiriu confiança, quando a gente adquiriu experiência o suficiente. Então, eles vieram com essa alternativa. Ok, please follow. Okay, and so we started to manufacture a range of products that we call the jump line, including the Gyre basically. It's an entry-level Gyre pump. It has some of the functionality of our Gyre 300, but it does not have some other more sophisticated functions. Let's say it has no Wi-Fi control, it has no wireless control, it does not have app support, but then it still have a sufficient flow and more control with a basic controller. So you get to use it to create, I would say, an adequate flow in the tank without having to spend a lot of money. Similarly for the other lines. Como, por exemplo, a Gyre Jump que eles criaram. Elas têm algumas funcionalidades do produto principal, porém ela não tem a função Wi-Fi. Ela gera um fluxo aceitável para um aquário, ele vai dar um bom começo. Não tem todas as funcionalidades, mas é mais competitivo.
Yeah, and then for a DC pump, we also understand a lot of customers, they're looking for a quality DC pump without having to spend a lot of money. So we manufactured a jump DC pump with, basic DC functionality without all the bells and whistles, but it came in a really affordable price. And then the last two products that we recently launched is the jump skimmer and the jump LED light. The jump skimmer is basically like the Air Aqua Duo, but with less, it has a smaller size. It still have the dual intake pump. So it's like a smaller brother of the Air Aqua Duo. It does not have app control, but it has a DC controller built in. So you can still control the different step of the motor. And the last one is the jump LED. Então, isso nessa mesma linha, eles criaram a bomba de recalque. Ela vem com um controle, então ela consegue controlar a potência dela, como acho que todo mundo aqui no Brasil, a grande maioria usa essas bombas aí da Gebal, essa daí é uma ótima alternativa. E o próximo produto que está vindo também são os LEDs. Esses LEDs eles vão ter rampas também, Howard. The LED from Jump Line is going to have the possibilities for us to ramp in and ramp out. Yes, of course. The jump LED basically has all the features that you will see in any other LED. For LED, it's a special product. We cannot have an LED with really clumsy controller. So we actually gave it a direct Wi-Fi, a cloud platform. Oh, nice. So you can connect your cell phone to it directly or through a router. After you pair it up, then you can remote control it anywhere in the world. So it has a lot of... essa linha de LEDs da Jump, eles vão ser possíveis de ser controlados diretamente pelo celular. Vai ser por um aplicativo diretamente na nuvem, e tu consegue fazer isso sem o ICV6, né? Without ICV6, right? Yep. Sem o ICV6. No. The jump LED does not require ICV6. Okay, and when we are going to see that, Howard, on the other line, because now as well, when we are going to see Maxspect products without ICV6? Well, you can see it in the first product is the jump LED. The jump LED is the first product that we are using direct Wi-Fi to control, and also it's going to have a built-in cloud platform, so you can remote control it around the world. So that will be the first product, and then we'll eventually roll out one after the other. It all takes time. It's all development, right? So the jump LED. Então, o primeiro produto sem a utilização de um roteador externo, que no caso é o ICV6 para Maxspect, vai ser esses LEDs da linha Jump, né? E eles vão ir adicionando produto a produto aí ao longo do tempo, porque cada vez isso demora mais tempo. Uma coisa que eu quero perguntar para ele é a opção entre utilizar Wi-Fi e Bluetooth. Por que isso é tão forte ainda? Eu tenho, por exemplo, uma dosadora da Camori e às vezes ela pena para acessar. Já a minha Nero 5, que é a Bluetooth, ela funciona muito bem. Qual que é a diferença tecnológica entre usar um e usar o outro? Howard, this is one thing that I want to ask you. It's a little bit more technological, but I believe that you can answer it. Here I have two products. I have, for example, a Camor dosing pump, and it is Wi-Fi based. And man, every 2 to 3 weeks, that thing loses the connection. It's a trouble for me to start it again. By the other side, I have Nero 5 pumps, and they are Bluetooth based. And I have the feeling that this is a much more stable connection. Why there is such a big difference between Wi-Fi and Bluetooth, and why you guys decided to use a cloud-based and not Bluetooth one? Well, first of all, I would say if you use a Bluetooth, you lack the ability to remote control on the cloud platform. So again,
we have done a lot of research and studying the demand of our customers, and a lot of them they would love to have or the equipment to be placed on the cloud platform where they can they could be going out for a trip for a week, they can still remote control every hardware back home. Now, então, com o Wi-Fi, tu consegue controlar remotamente da onde que tu tiver o equipamento. E de acordo com as pesquisas dele com os clientes, muitos gostariam de ter essa funcionalidade, de poder acionar e controlar o equipamento à distância. Já com Bluetooth? Now, if you use Bluetooth, it is actually easier to pair up two devices, like just pairing up your headset to your cell phone is really easy, but it does not have the ability to allow you to remote control your hardware away from home, right? You need to be within that local area where you can connect to your Bluetooth devices. So there's a cons and pro for both technology. Now, when it comes to losing connection, it's also a matter of how the hardware is built. I mean, I cannot command the performance of a different brand. I can only command the performance of my own brand. Now I am using my own app to control my LED. I mean, I have been using it. I don't have any issue connecting to it. And the thing is, it's really important that all these settings are not saved on the cloud, but rather on the device. So even if you lose connection, all your device is gonna work normally. Já com Bluetooth é muito mais fácil de tu fazer, como por exemplo os AirPods, esse tipo de coisa. Tu conecta e pronto. Só que a questão é que tu não tem a funcionalidade. Então, tudo tem prós e contras. Ele não pode comentar em produtos de outras marcas, ele pode comentar nos produtos dele. Ele já está utilizando uma boa quantidade de tempo, perdão, a conexão Wi-Fi, e não tem nenhum problema com perda de sinal nos produtos deles. Vamos para uma próxima questão, para uma das últimas. Quando que nós podemos esperar dosadoras e reatores de cálcio? We are coming for the last questions. Howard, when can we expect dosing pumps and calcium reactors from Maxspect? Well, we are already working on both products. I cannot give you an exact time on the development, because when we are developing a calcium reactor and dosing pump, we are not just gonna do something that you already seen. We are always trying to, innovate on an existing product. Esses produtos já estão em desenvolvimento, mas não existe uma data específica para isso, porque eles não vão fazer mais um equipamento. Eles procuram fazer equipamentos inovadores, equipamentos revolucionários. Então, eles estão trabalhando com isso. Tem alguma característica que tu já pode adiantar para nós? Is there any characteristics that you can tell us about them, or what can we expect from those products from you? Okay. Well, I can tell you the dosing pump from Maxspect is coming quite soon. There's no time frame yet, but the next product that you see from us is most likely the dosing pump. A dosadora provavelmente, a dosadora vai ser o próximo produto que eles vão lançar. Não tem uma data específica, mas vai ser o próximo. And we are going to use a stepper motor for the dosing pump. But again, it will come with a different approach. So because as you can see, there are already stepper motor dosing pump from different other brands. So our approach to a dosing pump will be different. It will be, again, innovative. Eles vão utilizar um motor de passo, né? Existem dois tipos de motores aí que são utilizados para equipamentos de dosadora. São os motores de passo e os servomotores.
Eu vou perguntar para ele quais são as características na utilização desses dois tipos de motores. So please share us with one thing. There is step motors and then there is servo motors, right? I'm not sure about the English name from the other type. Is this Okay. right? Well, we are using a stepper motor, which is a really accurate motor. And the other motor type, which is the name from the other motor type? Just regular motor. Yeah. Because there is a quality difference among those two, right? The step motor is much more precise and yeah. So basically, if you look into the market right now, there's usually there's two types of motors used in dosing pump. A stepper type motor, which is really highly accurate, but they cost more money, of course. And then there's a regular brushless motor, which is basically they cost less, but they are less accurate. So it's again our approach is we want to create a really highly accurate dosing pump, but you don't have to pay the premium price to get the other stepper motor dosing pump. But how do we achieve that is going to be something that we review later. Oh, okay. It's difficult. It's difficult. Again, we spent already 3 years in developing this dosing pump. So again, it will be a challenging product to manufacture and to develop, but I think it's worthwhile. Então, existem dois tipos de motores, né, que são utilizados para bombas dosadoras. Os motores de passo, que são muito mais precisos, mais confiáveis, e eu acredito que se chama servomotores em português, são motores sem escovas, né? E que são muito mais baratos. Eles estão criando uma forma inovativa de conseguir ser muito mais econômico um motor de passo. Só que ele não vai dizer para nós como funciona, ele vai contar isso daí no futuro quando o produto estiver lançado, tá? E reatores de cálcio. And calcium reactors, are you guys working on it? Yeah, we're also working on a different, a calcium reactor. But again, the development time frame for a product is long. It's really long, usually in terms of years. So we have no time frame for a calcium reactor yet, but we are working on it. Estão trabalhando já, são anos de desenvolvimento. Como ele já comentou para nós, demoram 3, 4 anos de desenvolvimento de produto, já estão trabalhando nisso e ainda não tem uma janela. E a última curiosidade, vamos dizer assim, é como conheceu a Cláudio Vidal. So, we are going for the last question because I'm just getting a little bit bad from my flu. How you met and how you met Cláudio Vidal and how was this partnership being born? Because I know that you guys are together almost from the start, right? Right. Well, I think we started when we were doing group buys, when I was doing group buys for Maxspect LEDs back in, I think 2010. Yeah, because Claudio, is one of the earlier partners that we work with since the beginning. We start with LED, and we introduced the first generation LED into Brazil, and it was a hit. So that's where we started. Então, lá em 2010, ele conheceu o Cláudio e foi na época que eles estavam fazendo aí essas vendas em grupos. E é assim que eles se conheceram, aí que começou a parceria, que o Cláudio é um dos primeiros clientes. So, Cláudio is one of the Maxspect first clients, right? Yes. É um dos clientes mais antigos. Então, Howard, tu tem alguma mensagem que tu gostaria de dizer aí para os aquaristas do Brasil? Alguma mensagem? Howard, is there any message, anything that you would like to say for the Brazilian aquarists, the Brazilian hobbyists? Because I believe that you guys here have, I don't know, a huge market share. I would say that the biggest market share is from Maxspect. And do you have anything to tell us? Yeah, well, first of all, thank you for supporting the Maxspect brand. I hope that the product that we make is is able to satisfy your needs and requirements
to keep your aquarium, healthy and beautiful. So if you have any feedback about our products, suggestions, you can come, reach out to us. We are always listening to our customers, and I am a hobbyist myself too. I have a tank right behind me outside my living room, so I know how difficult it is sometimes as a hobbyist to maintain our tank. Então, eu espero que vocês estejam gostando dos produtos. Qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem me contatar. E eu sou um hobbyista, como vocês são também. Eu tenho um aquário aqui atrás da parede. Então, eu sei de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Sempre podem entrar em contato comigo. Então, Howard, muito obrigado pelo teu tempo. Mais uma vez, eu sei que é uma manhã de domingo. Aí são 8h30 da manhã e já está aí comigo aí já desde as 6h30 da manhã. Muito obrigado por ter tirado esse tempo. E espero aí que existam muitas e muitas oportunidades aí para a gente estar junto. So, Howard, thank you very much for taking the time to be here with us. It's already 8:30 in the morning and you are with me since 6:30. So it was a great effort on a Sunday morning. And man, thank you very much for taking your time. And hopefully you will find the jump products in Brazil market really quickly. You just mentioned about the app earlier. I have here, I want to quickly show you. Okay. It's on my phone. I'm not sure if you can see it. Esse é o aplicativo, tá, pessoal, que vai estar sendo utilizado já para a linha Jump. Let's see. So this is the group that I set up. You see how quickly I can, I connect to my, the light, in my já tank. Conectou rapidamente já para iluminação. Yeah, and then you can see we have actually included a moonlight with an automated lunar cycle. E eles colocaram aí já a luz noturna e também com o ciclo lunar já para poder selecionar. That So looks you can great. see right here. Yeah, so you can see right here. It tells you which day in the lunar cycle it is. So the moonlight will react to the lunar cycle. Então a luz noturna vai reagir e ser condizente com o ciclo lunar. Isso daí tá podendo reproduzir isso dentro do aquário. That's great. We're looking forward to see it. Thank you. So just one of the many toys that we have coming down the pipeline. Ele tá mostrando para nós os inúmeros produtos aí que vão estar vindo e que já logo vão estar chegando no mercado. Oh, this thing I want to ask you. Yeah. This is one of the other toys that we just launched recently. It's a carbon fiber tweezer. So I am using é uma pinça de carvão de coisa séria, esqueci o nome, cara. Como é que é a fibra de carbono que eles lançaram recentemente? Yeah, it's really lightweighted. It's naturally buoyant, which means it will float. It will actually hover in the water, and it's got a silicone tip that you can handle coral, delicate corals, and it's made with carbon fiber, 3 mm thick carbon fiber. E feito de fibra de carbono de 3 milímetros. This looks really cool, man. I'm not sure Claudio is already buying it. Yeah, I think so. He is. So you should expect to see it quickly. Ô, Claudio, escreve para nós aí quando é que vai estar chegando aí, se tu já tem preço aí nos comentários para nós, por favor. É bem legal, cara, super legal, 3 milímetros a espessura, a pinça de fibra de carbono flutua, né, e com ponteiras de silicone aí para tu tá mexendo nos corais, é muito legal. E o bacana é que todo mundo diz aço inoxidável, mas tem várias grades de aço inoxidável, e pelo menos as minhas ferramentas sempre oxidam, até aquelas da Aquavitro lá, eu tenho sinais de oxidação se eu não secar direitinho e enxaguar. Fibra de carbono, isso vai ser 0. Então é muito, muito bacana mesmo a gente estar tendo esse tipo de alternativas aí com eles. Pessoal, muito obrigado
Muito obrigado. Perdão aí, eu tô com suspeita de Covid, ainda vou fazer os testes aí. Então, estou meio debilitado. Muito obrigado pela presença de todos aí, o Bruno, o Greg Carroll, o Sidney, o Marcelo. Marcelo também é outro que está sempre aí presente com nós. Antônio, Norley. Muito obrigado pela presença de todos. Howard, once again, thank you very much. E vamos lá, pessoal. Até o próximo episódio do Super Reef. Terça-feira nós estamos aí com o Ivan novamente. E temos agora várias surpresas aí que nós vamos estar trazendo para vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio aí do seu Super Reef. Ok, Howard? Just give me a second now. I'm going to see how is it going and I'm going to close it down the transmission. And it was quite great. I believe that it was quite great. Just a second. And this tweezers looks really cool. Thank you. I think you would like to use it as well. Try using it. I will do that. I will do that. Okay, I'm finishing the transmission now.